Welcome to another learning video by Netz Verb German, the network for learning the German language. Today we're going to learn how to conjugate the German verb abbröckeln. Watch and listen to the forms carefully. Let's start with the stem forms. Bröckelt ab, bröckelte ab, hat abgebröckelt. Now let's move on to the tenses. First, we'll take a look at the present tense. Ich bröckle ab. Du bröckelst ab. Bröckelt ab. Wir bröckeln ab. Ihr bröckelt ab. Sie bröckeln ab. Next up is the preterite. Ich bröckelte ab. Du bröckeltest ab. Bröckelte ab. Wir bröckelten ab. Ihr bröckeltet ab. Sie bröckelten ab. Let's continue with the present perfect. Ich habe abgebröckelt. Du hast abgebröckelt. Hat abgebröckelt. Wir haben abgebröckelt. Ihr habt abgebröckelt. Sie haben abgebröckelt. Next up is the subjunctive one. Ich bröckle ab. Du bröckelst ab. Bröckle ab. Wir bröckeln ab. Ihr bröckelt ab. Sie bröckeln ab. Now we move on to the subjunctive two. Ich bröckelte ab. Du bröckeltest ab. Bröckelte ab. Wir bröckelten ab. Ihr bröckeltet ab. Sie bröckelten ab. And finally, we'll cover the imperative. Bröckle ab du. Bröckeln ab wir. Bröckelt ab ihr. Bröckeln ab sie. That was our today's learning video about the verb abbröckeln. We hope you enjoyed our video. If you want more videos, just subscribe to our channel. Also, check out our websites verbformen.com, worder.com, spraucher.de and satsap.com. Take care and see you in the next video, your team from Netz Verb.